Hi, dear students. I am Dr. B R Annasagar, Associate Professor in Economics, Government First Grade College, Sedam. Today, I will discuss about Introduction to Consumer Behavior. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಪೀಠಿಕೆ ರೂಪದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. We know economics studies about the economic behavior of the human being. In economics, we study mainly about production, distribution, exchange, and consumption. These activities take place on the private basis at the individual level as well as at the group level. And these activities, production, distribution, exchange and consumption, also carried on by the government. This is being studied in public finance or public economics. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾನವನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಂಚಿಕೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Dear students, in micro and macroeconomics, we study about the individual economic activities of human being. As against this, in macroeconomics, we study aggregates, totals, or aggregates of all the economic variables. National income, national consumption, national employment, national expenditure, national savings, all these come under the macro analysis. In microeconomics, as we said already, we study the smaller economic units, smaller economic aspects like a consumer, a producer, a firm, or an investor, or the
economic activities of a firm or a family, like that. In microeconomics, we take up from the beginning itself, we take up consumption for our analysis. In consumption, we study the behavior of the consumer, how a consumer behaves, or we try to answer to the questions why a consumer consumes goods, or when he purchases goods or services, or goods and services, or how much he purchases, how he purchases, why he purchases. All these things are being analyzed in consumer behavior. Consumer behavior talks about, makes us to understand why a consumer consumes goods and services, or when he purchases goods and services, how much quantity of goods and services he purchases. All these things are, and what are the factors involved in the consumption process. All these things are being analyzed in consumer behavior. ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಅನುಭೋಗ, ಮತ್ತು ಆ ಅನುಭೋಗ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಅನುಭೋಗವನ್ನೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ for the discussion of the consumer behavior. As far as consumer behavior is concerned, we have 4 different schools of thought, 4 different analysis. The first analysis relates to the utility analysis, or by other name we call it as cardinal analysis or Marshallian analysis. This is how it is known in different names. And the second analysis is criticizing the Marshallian analysis. J.R. Hicks propounds the another version of consumer behavior, that is ordinal analysis or indifference curve analysis. And the third one is analyzed, developed by Professor P.A. Samuelson, and his analysis is known as revealed preference theory. Revealed preference theory is the third school of thought relating to explain the consumer behavior. That analysis is known as revealed preference theory of consumer behavior. And the fourth analysis as far as consumer behavior is concerned is risk bearing analysis, or Neumann-Morgenstern analysis. These are the 4 schools of thought as far as consumer behavior is concerned. ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅನುಭೋಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರಂಭವೂ ಹೌದು, ಅಂತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಅನುಭೋಗ
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅನುಭೋಗ ಎಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ that is there in the goods and services for the satisfaction of wants is known as consumption. Consumption may be direct consumption or indirect consumption. But the economists, particularly Marshall and his followers, speak that consumers consume goods and services because they have the power, the capacity, or the strength of satisfying wants. That he calls as utility. Since goods and services have utility, that's why people consume them. ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಇರೋದರಿಂದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಮುಖ ವಾದ. ಅಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಂಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಮುಖ ವಾದ. ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಮುಖ ವಾದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ಅಂಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಾದ. ದ ಮೇನ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ depending upon the utility that a particular commodity is having, the quantum of utility that the commodity is having, depending upon that, price of that commodity is determined. If a commodity is having higher utility, it will fetch higher price. If it is having lower utility, it will fetch lower price. This is how they contended. But the later economists, particularly J.R. Hicks, R.G.D. Allen and J.R. Hicks do not accept that utility is measurable. But actually, it cannot be measured. It's not possible to measure. That's why Hicks says it's not possible to measure, but it can be compared. Whether basket A is having more utility or less utility compared to basket B. Group of commodities bearing depends or comparison between two baskets of goods, two bundles of goods, two groups of goods, that can be compared only which group gives higher or lower satisfaction or utility. Depending upon that, Hicks and his followers say that utility is not measurable, that can be compared. That means group of commodities or commodity group A as compared to commodity group B
is giving less utility or high utility. This is the first group, this is the second group, third group, fourth group. Like that he can categorize depending on his preferences. He can categorize. He can make groups of commodities. Preferences make the individual to buy or not to buy the group of commodities. This is how the later economists describe the indifference curve analysis led by Professor J R Hicks and R G D Allen. Later economists, particularly the Nobel Prize winning author, revealed preference analysis of P. A. Samuelson. Samuelson analysis takes the practical thing, how a consumer purchases goods in the market is expression, it is revealed while purchasing different baskets of goods, different kinds of goods. Depending upon revealing is expression in the purchase of different goods, we can understand what is his preference. We can also forecast how he will be purchasing in future also. Since Hicks said Hicksian analysis is preference, the strong order and weak order preference is there in the Hicksian analysis. Whereas Samuelson tells that the consumers reveal in the purchase, that alone will be sufficient to know what kind of goods that the consumer is interested in. And apart from this analysis, the final analysis as far as consumer behavior is concerned is risk analysis, where this analysis is being developed by, it's more mathematical in analysis. And Von Neumann and Morgenstern, these two people combined economics and mathematics and developed various models to analyze when there is risk, there is uncertainty in the getting of utility. Even if we purchase those commodities, there is no guarantee that utility or satisfaction that you get. This is what Von Neumann and Morgenstern developed. In case of purchase of lotteries, there is no chance that you get the prize. How to get the prize? When there is uncertainty, when there is risk, in that case, how our resources are to be allocated, or how we have to purchase the goods. These are the four schools of thought or four schools of analysis that concentrate and analyze the consumer behavior. For our analysis, only two methods or two schools of thought are being analyzed. Okay, we can see what the utility analysts speak, how they analyze the behavior of the consumer, and Hickesian analysis or ordinal analysis. Marshallian analysis is cardinal analysis, Hickesian analysis is ordinal analysis. These two methods, two schools of thought, are these two explanations are being studied in our discussion. Okay, thank you very much.